வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை நாலேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் தமிழ் யூடியூப் சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எக்ஸலில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு பேசிக் மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்முலாஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டாக நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா லெங்த். ஸோ பர்டிகுலர் செல்லில் எத்தனை கேரக்டர்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறதுக்கு தான் லெங்த். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கவுண்ட். ஸோ கவுண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதில் டோட்டலாக எத்தனை ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்குறதுக்கு கவுண்ட்ன்ற ஃபங்க்ஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ கவுண்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா கவுண்ட் இஃப். ஸோ கவுண்ட் இஃப்ன்றது ஒரு பேஸ்ட் ஆன் சம் கண்டிஷன் எத்தனை வேல்யூ இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த காலம் ரேஞ்சஸில் greater than 85,000 இருக்கிறதுக்கோட கவுண்ட். ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா 5 ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ சேம் வே மல்டிபிள் கண்டிஷன்ஸ் செக் பண்ணும்போது ஸோ கவுண்ட் இஃப்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது மல்டிபிள் க்ரைட்டீரியாவை பேஸ் பண்ணி நம்ம கொண்டு வருவோம். ஸோ கவுண்ட் இஃப் எஸ் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் க்ரைட்டீரியாவை யூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த க்ரைட்டீரியாவுக்கு மேட்ச் ஆகுறத ரிசல்ட்டாக கொடுக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது ஈஸ் நம்பர். ஸோ பர்டிகுலர் செல்லில் ஏதாவது நம்பர் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கறதுக்காக ஈஸ் நம்பர் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ ஒரு நம்பர் இருக்கிற காலமுக்கு ட்ரூன்னு ரிட்டர்ன் ஆகும், இல்லைன்னா ஃபால்ஸ்ன்னு ரிட்டர்ன் ஆகும். ஸோ டேட் ஃபங்க்ஷனில் நம்பர் இருக்கிறதுனால டேட் வேல்யூஸில் அதனால் ட்ரூன்னு வருது. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சம். ஸோ சம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம். ஸோ ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் ரேஞ்ச் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த சம் வேல்யூஸ் வரும். ஸோ நான் ஏற்கனவே ஒரு ஷார்ட்கட்டும் கொடுத்துருப்பேன். ஆல்ட்டு ப்ளஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் ரேஞ்சில் வரும். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சம் இஃப். ஸோ சிங்கிள் கண்டிஷனுக்கு நம்ம சம் இஃப் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் செல் ரேஞ்சில் greater than 80,000. ஸோ என்னென்னலாம் இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே சம் பண்ணி கொடுத்துரும். ஸோ ஜஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ்க்கு நான் இப்போ இன்னொரு ஃபார்முலா போடுறேன், அது டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ கொடுக்குது. நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஆவரேஜ் ஃபங்க்ஷன். ஸோ ஆவரேஜ் ஃபங்க்ஷன்றது நீங்கள் பர்டிகுலர் செல் ரேஞ்சை செலக்ட் பண்ணுறதோட ஆவரேஜ் ரிசல்ட்டை உங்களுக்கு கொடுக்கும். ஸோ இதுலேயும் ஆவரேஜ் இஃப் இருக்குது, ஆவரேஜ் இஃப் எஸ். ஸோ இஃப்ன்றது காமனாக சிங்கிள் க்ரைட்டீரியாவை நம்ம செக் பண்ணுறது, இஃப் எஸ்ன்றது மல்டிபிள் க்ரைட்டீரியாவை நம்ம செக் பண்ணுறது. ஸோ இங்கே இந்த பர்டிகுலர் செல் ரேஞ்சில் greater than 50,000க்கு நான் ஆவரேஜ் எடுக்கிறேன். ஜஸ்ட்டு ஃபார்மேட் பெயிண்டர் கொடுத்து அதனோட வேல்யூஸ் சேமாக காப்பி பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஜஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காமிக்கிறதுக்காக நான் இப்போ இன்னொரு சேம் ஆவரேஜ் இஃப் தான், பட் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூவில் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். greater than 100,000. ஸோ இதனோட ரிசல்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வேரியாக இருக்கும். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆவரேஜ் இஃப் எஸ்க்கு மல்டிபிள் க்ரைட்டீரியாவுக்கு நம்ம செலக்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் சேலரி ரேஞ்சு ஸோ ஜெண்டர் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ கமா எம். ஸோ மேலோட ஆவரேஜ், தென் எஜுகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சம் பர்டிகுலர் வேல்யூ கொடுத்து அதனோட
இந்த ரெண்டு காம்பினேஷனுக்கும் ஆவரேஜ் என்ன கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம். ஸோ இதுதான் வந்து அந்த க்ரைட்டீரியாக்கோட ஆவரேஜ். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ட்ரிம் ஃபங்க்ஷன். ஸோ ட்ரிம் ஃபங்க்ஷன்றது மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுறது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டாவை நீங்கள் எக்ஸலில் கொண்டு வரும்போது ஒரு ப்ராப்பரான ஸ்பேசஸ்லாம் ரிமூவ் பண்ணி டேட்டாவை நல்லா க்ளீனாக காமிக்கிறதுக்காக ட்ரிம் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது மாதிரி இன்னொரு ஃபங்க்ஷனும் இருக்குது. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர். ஸோ இது வந்து ப்ராப்பராக நமக்கு வந்து எடுத்து கொடுக்கும் வேர்டிங்ஸ் எல்லாமே. நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃபைனலாக பார்க்க போகிறது இஃப் எல் ஸ்டேட்மெண்ட் தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் தெர் இஸ் அ வேல்யூ, நம்ம அந்த காலமை எப்படி டிஸ்பிளே பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் சேலரி greater than 50,000 நான் என்ன எப்படி டிஸ்பிளே பண்ண போகிறேன்னா குட் சேலரின்னு சொல்லிட்டு டிஸ்பிளே பண்ண போகிறேன். எல்ஸ் கண்டிஷனில் டீசன்ட் சேலரி. ஸோ லெஸ் தென் 50,000 எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீசன்ட் சேலரின்னு சொல்லிட்டு டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா வேல்யூஸும் நம்மளுக்கு காப்பி பண்ணிங்கன்னா நம்ம அந்த காலம் எல்லாமே வந்துடும். லாஸ்ட்டாக நம்ம டே ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டேட் காலமில் இருக்கிற வேல்யூவை நீங்கள் செக் பண்ணணுன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா டே, மந்த், இயர், ஸோ இந்த 3 ஃபங்க்ஷனுமே வந்து நான் அந்த டேட் காலமில் இருக்கிறதுல செக் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ சேம் டே வீக் டேவும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன்.